she left very little to imagination. Yes. Kwanza leo you guys. Hiyo picha ulinionyesha. Enye amepost. Enye mpaka ameamua ametuonesha mpaka ametupea kazi ya kuzoom. Unajua vile unajua vile nakwambia kazi kwa Instagram kazi ni kuzoom. Sasa ametuzoomia you guys. Ametupea via kutoka hapa hadi hapa. In 3, 2, 1, action. Ladies and gentlemen, hi all, welcome to the breakfast podcast. Is vipi watu wangu? I hope mko fiti. Weekend imekuwa fiti. Ni weekend ama ni wiki? Weekend already. So already the weekend. I hope mmekuwa fiti. Welcome to the breakfast podcast. Venye inafaa. And of course kama kawa we discuss, tunachambua tukipagua trending topics of the week. A lot has been happening this week. Kumekuwa na a lot of controversies, a lot of drama. Chai zimekuwa mingi. Mtaa NGC haijapumzika hii wiki. Nairobi Gossip Club. Haijapumzika. Tupeleke na mtaratara man. So tupost hata once anyways. It's out. Ngoja you guys. It's out. Yes, talking of kupostiwa. Eve Mungai aliamua kupost a very controversial statement pale kwa YouTube yake. Aliamua kuingilia Broke Men Association. Aliamua kuingilia almost the entire country. All the men in Kenya. Hata si men, the entire country. Hata pia women. Ati lazima kuna earn 1 million. Unajua alisemaje? Alisema kama una earn 150k hawezi muambia juu yeye anataka 500,000 urgently. Akitaka 500,000 urgently utamtolea wapi? Anataka a man mwenye akipigwa simu, yo baby I need 500,000. Check your M-Pesa bra. Bra. What's your bank account? Nitume kwa namba gani? The only people who can do that ni politicians. Hapana, hata politicians zi. Let's talk about one thing bro. Acha tubonge kitu moja. I think it's high time we all came together as a country and we admitted that all the women, not all the women, a good number of the women in Kenya, they are suffering from a very serious disease called the Lulu. The Lulu is the Solulu. I mean, how do you expect ati Okay, let's even first of all talk about statistics, all right? Yeah. Let's talk about statistics. Recently kulikuwa na statistics. My ancestors, let me speak English in peace. Recently kulikuwa na statistics yenye inaonyesha that the people in Kenya who are earning above 300k, it was actually a very small figure. I can't remember the exact figure. Ilikuwa 50,000 to 100,000. Yeah, exactly. That is the number of people who are earning above 300,000. Okay. Tumefanya makosa hapo. The people that wanapata between 100,000 to 300,000 ni around 3% ya the country. Tuseme numbers ni 3. Around 3%. Around 3%. So that means 97% of the country is earning kedo 20,000 to 40. It is us. It is me. It is you. It is you. Yeah, that is statistics. So nasemaje? Wanataka 500,000. That means hawawezi kubali 97% of the country. The Lulu actually hata si 97 because hata hao wengine bado hawajafikisha 500,000. You know, a person ndo mtu akuwe na 500,000 disposable income. Yeah, disposable income. That person is making kedo 1 million. Hata 1 million. A month. Hata you can't have 50% of income. Uliona juzi Salasi alionyesha payslip yake anabaki na 2k. Unataka Salasi atoe 500,000. It's a whole MP bana. Sasa sembuse wananchi. So kuna mtu alisema one thing. When you want to ask something from a man, as a lady, you want to ask something from a man, make sure
whatever you are asking the man is something you can provide for yourself. You can afford on yourself. All right, unaniambia nikupeleke Mombasa. Hii Mombasa wewe mwenyewe ushawaenda. Unasema Dubai. Unasema Dubai iko kwa place gani kwa map ya? Ushaenda airport Don't ask to be somewhere na hujaifika airport. Hawezi. Exactly. So when you're asking for this $500,000, make sure wewe mwenyewe hii $500,000 unaweza ipata urgently wewe mwenyewe. Na kama unaweza ipata urgently, why are you asking for it? Okay, for you by the ku ask, hey, $500,000. Unajua $500,000 ni salary ya ma CEO. Alafu unajua kitu ilikuwa funny ni these people are saying this with a very straight up face. Yeah. Alafu wanachotana. Aduna ngoja. Alafu unajua kitu moja nilinotice kwa video na watu wengi wako notice, Mungai Eve alisema hata $500,000 ni kidogo. Alisema hivyo by the way on a serious note, sijui nitatafuta kwa kapati niweke hapa. Alisema hata hiyo $500,000 saizi, okay, alisema na madori. Hata hiyo $500,000 saizi siwezi, like yes nisaidia. Mimi nilikuwa nangoja hivyo ufike mahali waseme ilikuwa jokes. Naona bado anaendelea na discussion. Anyways, aliongeza akasema that kama like as a woman kama ana a million Kenyan shillings na her man ana an 80 atamu disrespect, like anakuwa tu na atamfanyia tu madharau live. Hapo kuna kaukweli. So wezi date mtu mwenye ana earn more than you. It depends on the context. It depends on the context and the situation. If it is for short term, I can. If it is for long term, kidogo kutakuwa na shida. Kidogo is a bit mbadala. But unajua kitu fani ni statistic pia yenye imetokea this week inasema that the number of ladies wenye the number of people wenye wana earn 100,000 plus imeongezeka na among the number ladies ndio wengi. Unapata sikumbuki the exact number but 50,000 60,000 of those people wameongezeka kwa the bracket ya of that income. Yeah. Alafu in that 60,000 50 something thousand ni ladies and then 1,000 ni wanaume ndo wanaragolia hapo in between. So kwa matajiri wenye wameongezeka this year, ladies ndio wengi. That should tell you something, bro. So that means kama vile unasema uwezi date they man earn more than you, that means wanaume mnaenda kukua single look nje. It is not about the earning. Okay? Mimi niseme kitu nitoke, fungua roho. Niseme kutoke. Acha niseme nitoke. It is not about ladies earning more money. It is about how ladies are earning more money. What do you mean? Earning money and how you're earning that money, it matters. All right? It is the same thing. Mimi hapa mahali niko sijawahi ingia kwa TX kwa maisha yangu. All right? Yeah. I have worked so hard. Wewe mwana payslip yangu unajua. Yeah. Unaona? Lakini kuna mdem mahali ako jobless. Hana kitu yote, hana source of income, lakini ameingia kwa Lamborghini na anaishi Kilimani. Na anaishi wapi? Kilimani. Sisi tunaishi wapi? Usitake jua. Mambo imechemuka. Yes. So, you might be earning more money without a source of income. Yeah. If you know what I'm saying. 500k urgently. 500k urgently, ako jobless, ako hopeless, but bado anaipata. So I think madem mwache kutupea pressure, alright? Mwache kutupea pressure, cause mimi every time, and I found myself in this situation, every time I get disrespected by a woman because she thinks I'm broke, okay? Mi humwambianga tu kitu moja, alright? Open your personal bank account. Nifungue my personal bank account without other surrounding external factors. Let us see. Tuone nani. Sote tumejua. Alright? Talking of relationships. Yes. A director Trevor commented on your story ya Mungai Eve saying, okay,
alicomment hapo kweli. Master, unajua Eve Mungai ametrend in a lot mpaka like hata imekuwa too much. Okay, ukifikiria anyone there is a Mungai Eve. This week kwanza amepostiwa pale NGC like more than 7 times, 5 times. Amekuwa the highlight. Amekuwa the woman of the match. In as much as trend na vitu negative, a win is a win. A win is a win for the So according to her by that alikuwa anasema it's her job to make people talk about her. Which is working. It's working, but is it really her job? Because unapata what brought that story about in so many capacities. Amekuwa akiposta mapicha kidogo zinaenda sendege mnege. Mapicha kidogo inaonesha mapicha kidogo zina see you know what I'm talking about. Yeah, maybe okay, see you once. Kuna mtu alikuwa amekupromise mahali tutoke ndio sana. Sasa in English back in primary school tulikuwa tunasema she left very little to imagination. Yes, kwanza leo you guys, hiyo picha ulinionyesha enye amepost enye mpaka ameamua ametuonesha mpaka ametupea kazi ya kuzoom. Unajua vile unajua vile nakwambia kazi kwa Instagram kazi ni kuzoom. Sasa ametuzoomia you guys, ametupea via kutoka hapa hadi hapa, but ni sawa man. So the ex ali comment on that situation, anasema that picha ni kuisafisha, sio kutoa nguo. The goal ni kusafisha picha, sio kutoa nguo. Yes. Of which alikuwa obvious, mnajua nani alikuwa na target. We are talking about director Trevor by the way. For those who don't know. And talking of director Trevor, tutamleta tena. Mungai Eve interview the Bonfire CEO Simon Kabu. Watu wengine tena wenyewe. Hao nao hii wiki tu Orezo Kasongo pole president tupatie holiday tupumzike. We need a day in between every day to recover from the previous day. Watu wanatupeleka mbio sana. So kuna Eve Mungai akiinterview Simon Kabu. Yes. Alikuwa na interview Simon Kabu and a lot of people walikuwa na sema that it was unprofessional since kuna vile alitake interview personally. Yes. Unaona vile unaweza kuuliza msee how are you sir, what do you do for a living, but yana uliza mbona huna pesa. Okay. Mbona wewe kama wewe hauna pesa. Hakuwa anamuuliza but you get the point. Alikuwa na mwenda direct anamwambia ulinidisappoint. Mimi personally ulinidisappoint kuachana na Sarah, like yo, as if it was in any of her business for them to break up. Yo, why will you ask alafu design kuna design alikuwa na okay, niko na microphone hapa, acha nikuoneshe. Tulie demonstration, inaitwa demonstration. Alikuwa anashikia huja mama microphone hivi, anaongea hivi hapo, anamrushia hivyo like yo, alafu she kept on saying, you know, personally according to me, when I look at me, alafu anamcut off akitaka kuongea kitu anamcut off. Yo, so here's the thing. So number one, let's just be honest, you know, Eve Mungai ni baby girl wetu, tunampenda sana. Yeah, she's talented. She's our girl. We love her so much. True. But sasa I mean it reaches a point where hard as it is to accept crime. Unja niambia kikombe yangu ya chai inaonekana mzee. Haya. We continue. So hard as it is to accept criticism, sometimes inafika mahali wanasema enyewe 1 billion people cannot be wrong. You know, anafaa kubali tu. Yeah. So director Trevor and other Kenyans walikuja wakasema that was very disappointing and very unprofessional how she handled that interview with Simon Kabu and Sarah Kabu, because it was so cringy. Unajua mimi I suffer from extreme second hand embarrassment. Yeah, true. Ile you're embarrassed on someone else's behalf. Yeah, true. Unaona? So kuna maswali alikuwa nauliza unasema kai Mungu baba. Yeah, and as people wenye tunafanyanga hiyo kitu as our day to day job, it was even more reporting news, tuna feel it was more disappointing. Like una feel singefanya hivi hiyo. But ni sawa tu men. The first rule of interviews, as per what I know, okay, nimepata ka privilege ka kuinterview watu wa big kwa nakuli. The first rule, the interview is
has never been about yourself. That is why you're doing the interview in the first place. It's not about you. It's about the guest. The guest, yeah. Okay. True. Your opinion your own personal opinion does not matter. It doesn't matter. Okay. Mimi nikikuja kuku interview wewe, it is about you. That's why I'm interviewing you. It's not about me. Sasa nikikuja kuku interview and 60% is about me, who is interviewing the other? Alafu another rule, ufai ku cut off guest before amalize kuongea. Hiyo inafaa. It's basic rules. Ndio maana nilikuja Trevor akasema ati watu warudi wamalize shule. Yeye alimwambia vibaya yuga. Trevor kona mbaya. Main points. Ndio haraka tuna muda. Trevor naye gang. Main points only. Sasa in short anatuambia Mungai Eve kidogo. But unajua kitu ilikuwa funny. Director Trevor anaambia Mungai Eve arudi amalize shule. But guess who hakumaliza shule? Trevor. Next story please. Mpaka nimekohoa yuga. The week has been it's been tough. Talking of wapenda nao Simon Kabu and Sarakabu bado wanapelekana Segedege. Wamekuwa na event hiyo yenye Mungai Eve alikuwa na interview. Ilikuwa end year party. Ilikuwa party for bonfire adventures. Nice. Yes. And pale hivyo kulikuwa na a very embarrassing, awkward, yes, that's what. A very awkward moment between the two, because wameachana juzi but they are forced to be in the same place doing the same thing. So kuna vile Sarakabu walikuwa wanakata keki na huyo Simon Kabu. Then Simon akajaribu unaona vile unashikanga kisu pamoja. Ati unajaribu kukata keki. Unakaekelea Sara kidogo. Sara. Unakumbuka last time nilikwambia, if you know you have not healed from your heartbreak, do not allow yourself to be in front of the camera in whichever capacity. Kata. Unaona juzi Simon Kabu alikuwa anaenda milimani Locots, alafu mtu akakuja na picha akamwambia usirekodi. That is how it should be. True. Unafaa ukatae. They were acting very childish. Ilikuwa especially kuna mabigi kwa hiyo event. Alafu party ilikuwa inanibamba ni kila mtu anaangalia. Hadi anashika mwingine accident hapo. Hadi aoni mali anashika. That was super embarrassing. It was so awkward manze. It was the opposite of CEO. It was un-CEO like. Yeah, it was un-CEO like. It was un-corporate like. Cause what happens is, for such things, such a business is so huge. It has shareholders. It has, So people expect that whatever personal things are going on, you will put them aside, and even for the sake of the event, pretend to be together. That's actually what happens in showbiz most of the time. Yeah, true. Watu wamekosana behind the scenes, but you'll never know. Wanasmailiana. Lakini Sarakabu and Simon Kabu akianani. Breaking up mkiwa wazee ni kitu. It's not healthy. Si healthy. Unajua ni mtu mmekaa naye more than 30 years, 20 years. It's not healthy. Wanafaa kae tu chini waseme. In as much as Mungai Eve alikuwa na wapasha vibaya, kuna ka point alisema hii break up yenyu mngekuwa mmeifanyia huko chini ya maji. Naona vile sitaki kuingisha Phil but wacha tu tumtaje. Nakumbuka Phil na Kate. It was ilikuwa Ushaiona a professional breakup. Professional, a very corporate like. It's corporate like breakup. Walieka tu statement tu we have decided to go our separate ways. Alafu hakuna mchezo sijui ni nini. No. Maneno ya kamera hapa na nini. In fact they were making jokes. Nakumbuka ile joke yenye nani alimake Phil during maandamano. Alisema nini? Alisema the government cannot even allow me to heal from a divorce. That is how that was very professional. It was the most mature. Haiku affect their brand, haikufanya nini. Exactly. Yeah, actually people should be doing that more. And talking of umetaja maandamano, the cop wa unakumbuka ule cop mwenye alikuwa amerekodiwa mara kadhaa
akidu some very akirusha tear gas a lot staki mzee unago kwa gaso bad acha niseme the cop anaitwa nani nimemsahau usitaje majina unakumbuka what we talked about before tuingia hapa usitaje bado sisi ni wachanga sana we are very young kufinywa vitu ambazo zitafanya nikose wajukuu sitaki alipelekwa kotini and akasema that ako innocent na hakukuwa in that scene when the incident ya Rex Masai ilikuwa inafanyika and pia alisema hakuna tear gas alirusha despite several videos showing him up close and very personal doing that. Allegedly. He said no, that was not him. Yes. So people are saying were it not for number one somebody recording that video, then this case could have been swept under the carpet. And others were saying, were it not for Kenyans kuandamana online and calling for justice, this case could have also gone very much like, justice ingekuwa served. Unaona? Okay. So right now, of course, unajua kitu, one thing I don't like about the justice system, of which I don't know why it operates like this, inakuanga kesi inaendeleanga after 6 months, watu washasahau. Unaona? So right now the cop who allegedly, reportedly, as it is being reported by the judiciary of Kenya, not by Sikulu, not by the breakfast podcast. No. Tunaelewana? Yes. The cop who allegedly unalived the Rex has denied being guilty. Amesema sio yeye. Yes. He never did anything. Now the case is going on. The case is still going on. Yes. Bado wanaendelea na uchunguzi na investigation. We really hope that justice. Let's hope justice itafanyika and tuache tu koti kazi yake. Sawa. Anything else imekuwa kitrend hii wiki? Mambo imekuwa mingi. Lakini Eve Mungai took the day. Eve Mungai aliamua ku grace our screens. Eve Mungai literally ali grace our phone screens and our TV screens. But lakini I feel like kuna positive okay. It's negative but it's still positive because you are there. Unajua kuonekana inakuanga poa. Shida ni it's showbiz. Shida ni unaonekana kivipi. But now the thing is, here's the thing. Unajua yeye ni brand. Okay? Kuonekananga there are certain brands Ngugi attract that Eve Mungai had attract because of this conduct. Unaona? Kuna brands zenye zita go for people who are upright, respected and wenye wamejicompose. Okay? There are brands that hazitaki hizi kelele mingi. Unapata hizo ndo brands ziko na pesa. Unaona? Yeah, you're right. The brands that zitaenda for kelele and there are those ones zenye sasa unapata chini. Unaona kama ukijana wetu mwenye ametrend sana Willy Pose. Pose by the way unajua simuoni kwa brands nowadays. Yes, you see what happened. What happened is kuna kelele na shikamshike litokea some while back that ikamweka in the wrong books of the brands, and even himself he came out to say that hapati brands sana because ile kitu ilitokea. Na unapata that is why Willis Raburu juzi aliingilia kati akamsaidia kunegotiate a brand. Wewe unasema hiyo kitu na tunapost TikTok. Tutakata tu. TikTok mtubani. TikTok inadua. TikTok haitaki kujua. TikTok bora umetaja BED. Na juzi by this niliona Steve Simple Boy akisema, but anyways let's wacha tuseme tu ni bahati yake. Ni ubaguzi wa rangi. Sisi na Steve Simple Boy kuna rangi different. That is a dragon, my friend. Okay. Dragon of Africa, man. I think stories hizo ndo zimekuwa those were the main highlights. Leo tumamua tuguzie main points. Tunaguzia tu mdogo. Kuna vitu zimehappen hapo katikati zenye sio main sana, sio ni subtitles. But obviously so unajua tupo wanazipatanga kwa account zetu. And of course we keep you updated. To follow. Daily, to follow pale Instagram sana. Yo, Instagram. What is happening with this Instagram? You guys follow us on Instagram. King Trends on Instagram.
Sikulu.tv. Yes. Hata TikTok. Itabidi TikTok. Watu mtoke TikTok mkuje Instagram. Instagram ni shamba la mawe. Nuko ndo kuna warembo. Warembo kweli. Unataka ni go in trouble. Unajaribu kusema nini? Cheza chini. Who is watching this video that you are making a looking to freeze? Unataka niambiwe yo. Lala kwa couch. Anyway, down. It's always, this is episode 3. Yeah. Tunaendelea mdogo. Yes. Itajipa, man. And don't forget to subscribe and the subscription and the turn on notification so that if you post TV, you get your notification. And make sure you like and comment. Comment kitu yote. Sema hapo hivyo unawatchia Uganda, unawatchia hata kama uko Kenango. Sema unawatchia Singapore. Yes. Na watu wa TikTok by the hawajui tunafanya mambo kule YouTube. Yes. Watu wa TikTok, we are not just here on TikTok to serve you. Yes. Watu wa King Trends, kama you're watching this video on TikTok, make sure umeenda pale YouTube for the breakfast podcast and subscribe. Na msubscribe. By the way, tunakatakata tunaweka TikTok, lakini kule YouTube is a full experience, karibu 1 hour. Tunapiga 1 hour non-stop. Na utumie the link on my bio ama bio ya Sikulu. Sawa. Very nice. Time guys. Keep it safe. Avoid Subaru. Avoid. And make sure unapitia page ya Eve Mungai once in a while. Una goodies.